So let's start the meditation. We start from resting the brain. And our eyes is the entrance to the brain. 우리 뇌를 편안하게 하는 걸로부터 시작할게요. Breathe in normally and relax your eyes. 편안하게 숨을 들이마시고 눈을 이완하세요. Melt your eyes. 눈이 녹아내리는 느낌이 듭니다. Completely relax your eyes and release all the stress. 눈을 완전하게 이완시키고 스트레스를 다 내보내세요. Sometimes with relaxation, the repressed stress will be released, and we'll feel kind of tiredness in this area. 이완은 스트레스를 놓아주게 되고 우리는 여기서 피로를 느끼기도 합니다. But this is a good phenomenon. It is good to adjust our situation. 하지만 이것은 좋은 현상이고 우리의 상황을 조정하기 위한 단계입니다. The stress can never be solved if it is repressed. 스트레스는 우리가 무언가에 눌려있는 느낌이 날 때 절대 싸워질 수 없습니다. And we don't need to be afraid to the tiredness. 우리는 피로를 두려워할 필요가 없습니다. Just let them come out. Welcome them. 그냥 그것이 놓아지게 두세요. 그것을 오히려 환영해 주세요. But just regard them as kind of natural phenomena. 그것을 자연스러운 현상이라고 받아들이세요. They are not belong to us. Sorry? They are not belong to us. 그것은 우리들에게 소속된 것이 아닙니다. And extend such relaxation to the whole brain. 인주 잠깐만. 인주 그 네. 음수거 다 해야 될 것 같아. 네, 알겠습니다. 그거 영어로. Sorry, we're going to mute everyone except Ajahn and me. Okay. We're going to start again. Just relax the whole brain in the breathing. 호흡을 하면서 뇌를 완전하게 이완하세요. We don't need to join the process to control the breathing. Just leave it to the body. 우리는 호흡하려는 노력을 하지 않고 그냥 그저 그것을 몸에 맡기세요. No matter how the body like to breathe, just let it be. 몸이 숨쉬고 싶어 하는 그것을 그냥 마음대로 하게 내버려 두세요. Sometimes it likes to take a longer breath, sometimes shorter, sometimes simply stops. 때때로 우리는 길게 숨쉬고 짧게 숨쉬고 멈추기도 합니다. Just let them happen, and we are
just simply have the feeling that you are a knower of the breathing. You are not the master. 그것이 그냥 일어나게 두세요. 우리가 호흡에 완전한 마스터를 한 게 아니라 그냥 그것을 아는 자로서 호흡을 보세요. And leave the natural breathing as the background, and in the front stage, relax the brain. 자연스러운 호흡을 배경으로 두시고 뇌를 이완하세요. If you feel tired, then it is quite helpful to visualize the light with the breathing. 피곤함을 보게 되셨다면 그것을 sorry? It would be quite helpful to visualize light with breathing. 빛을 호흡하는 것을 빛을 보는 데에 도움이 된다고 생각하세요. Just imagine that your breath is a stream of light. Can you hear me? I can hear you, but I was wondering, how to. The stream of light, brightness. So our breath, the wind of breath, it's just like a stream of light. 그것이 우리의 호흡이 빛의 흐름이라고 두세요. The light of breathing is subtle, is fine, refined, is gentle. 호흡의 빛은 아주 미묘하고 우리는 그것이 편안하다고 느낍니다. And it penetrates into every nerves of the brain. 그것은 뇌의 모든 신경을 관통합니다. Especially the areas that you feel tired. 특히 우리가 피곤하다고 느끼는 곳을요. And you find that when our brain is tired, the body will naturally want to take a longer breath. 뇌가 피곤하다고 느껴지면 몸이 알아서 긴 숨을 들이마십니다. This is the natural readjustment of the body. 이거는 자연스러운 우리 몸의 조정입니다. Just leave the duty of breathing to the body. 호흡의 의무를 몸에게 두세요. But you simply tell yourself these breaths are light, energy. 단순히 스스로에게 말하세요. 이런 몸, 우리의 호흡, 그리고 빛. And this light is cool, is refreshing and relaxing. 이 숨은 시원하고 우리를 이완시킵니다. And when you take a in-breath of light, relax the brain as much as possible. 빛을 들이마실 때 우리는 가능한 한 가장 많이 이완하게 됩니다. The more you can relax during taking in this light, then it can penetrate deeper parts of the brain. 더 이완할 수 있으면 당신은 뇌를 조금 더 깊이 관통할 수 있게 됩니다. Just let the light heal your tiredness. 이 빛이 당신의 피로함을 치료할 수 있게 두세요.
just continue breathe and breathe in relaxation and wait for the result. 계속 들이마시고 이완하며 한번 어떻게 결과가 나오는지 두고 보세요. Enjoy the process rather than expecting for the result. 결과를 기대하기보다는 이 과정을 즐겨주세요. Let the current of light penetrate into every nerves of your brain. 빛의 흐름이 뇌의 신경 곳곳에 도달하는 것을 두세요. If you feel sleepy, and you can pay more attention on the in-breath. 만약에 졸리다면 조금 더 들이마시는 호흡에 집중해 주세요. Or you can try a super long in-breath with the light penetrate deep into the brain. 또는 숨을 정말 길게 들이마셔서 뇌 속까지 도달하게 하세요. Sometimes when the five hindrances are too strong, then we need to deal with it. Sorry, what's wrong? The five hindrances, 어, the five obstacles of meditation. 때때로 우리는 5가지 명상의 장애물이 너무 강하다는 것을 느끼기도 합니다. 우장, 우장. So when the sleepiness is too strong, then you can keep on taking some long breath, non-in breath. 졸림이 너무 강하면 숨을 길게 마시세요. And breathe out just to prepare the next long, relaxed, non-in breath. 내쉬는 호흡은 긴 숨을 들이마시기 위한 것이라는 것만 생각하세요. And try to enjoy the in breath. 들이마시는 호흡을 즐겨주세요. But if you are on the other side, then your brain is agitated, then focus more on the out breath in the same way. 하지만 반대로 한다면 우리의 뇌가 내쉬는 숨에 더 집중하게 됩니다. Focus more on the relaxation. 이완에 조금 더 집중해 주세요. This is the way to adjust our brain. 이것은 우리의 뇌를 조정하기 위한 방법입니다. And when it is quite under control, that means not so crazy, then we can just let it be natural.
이게 우리가 관리할 수 있는 범위를 벗어난다면 그냥 그것이 자유롭게 일어나게 두세요. and step back to be a knower. 그리고 아는 자가 되기 위해 한 발짝 떨어지세요. Agitation and the tiredness of the brain is the first layer that we need to relax. 뇌의 긴장과 피로는 우리가 이완을 해야 하는 첫 번째 단계입니다. If you visualize the light, make sure such flow of light is gentle, is cooling. 만약 빛을 보는 것 같으면 빛의 흐름이 시원하게 만드는 것을 확인하세요. The more gentle is the light, then it can penetrate deeper because it is subtler. 빛이 더 부드러울수록 미묘하기 때문에 관통을 조금 더 깊게 하게 됩니다. Gradually relax your whole brain and melt into emptiness. 무상함으로 녹아내리는 것을 그대로 두세요. And it becomes spacious and bright. 그렇다면 아주 광활해지고 특별해집니다. When it is the case, then we can relax the second layer of the mind. 이게 가능하다면 우리는 마음의 두 번째 층까지 이완할 수 있게 됩니다. It is the layer between the knower and the meditation object. 그것은 아는 자와 명상하는 대상 간에 놓여 있는 층입니다. That is the interaction between the mind and the object. 그것은 마음과 대상의 교감입니다. And we call this emotions. 우리는 그것을 감정이라고 부릅니다. That is the liking or disliking attitude towards the object. 그것은 대상을 향해서 빛이 들어오는 또는 빛이 들어오지 않는 것을 의미합니다.
And it'll be helpful if we can pay attention to the center of the chest. 우리가 가슴의 한가운데를 느낄 수 있으면 더 좋게 됩니다. So feel your heart area, the heart chakra, and relax it, open it like a lotus. 심장 부분과 가슴 차크라를 느끼며 알아차리세요. Relax and open like a lotus. 이완하고 이쪽에 열린 마음을 두세요. So try to establish the feeling of openness and spaciousness. 열려 있음과 광활함을 느껴보세요. This is a simple message telling your emotions to relax. 이것은 감정으로 하여금 이완하라는 메시지입니다. So we imagine the image of lotus is a symbol to the mind. 연꽃의 이미지를 상상해 보세요. And we do this for opening the heart and for releasing the stress. Sorry? We do this for opening the heart and releasing the stress of emotions. 우리는 이것을 마음을 열고 감정을 내보내는 걸 위해서 합니다. Because we keep all this emotional stress because we set up a mental fence in the mind. 우리는 마음속에 어떠한 정신을 가지기 위해 감정과 스트레스를 가지고 있습니다. And we identified ourselves as the area inside the fence. This is my area. This is my home. 우리는 우리 스스로를 울타리 안에 가두고 여기가 우리 마음이고 집이라고 생각합니다. So we intentionally or unconsciously keep all this emotional rubbish in our home. 그래서 우리는 의도적으로 또는 무의식적으로 감정들을 이 안에 가둬둡니다. Open your home like a lotus. 집을 열고 그리고 light of lotus, Yes. 연꽃의 빛을 내보내 주세요. That means completely destroy your home, your house. 이것은 당신의 집 그리고 마음의 완벽성을 만들어냅니다. Because this house is mind-made, is self-defined. 이 집은 마음이 만들어낸 거고 우리 스스로가 정의한 것입니다. Actually, there is no such house in the nature. 사실 자연에는 이러한 집이 없습니다. So destroy your fence and come back to the nature. 그러니 울타리를 부수고 자연으로 돌아오세요. And welcome the wind from the nature to balance your heart. 그리고 마음의 균형을 맞추기 위해 자연의 바람을 환영해 주세요. The wind brings the message of peace and harmony to your home. 바람은 당신의 집에 평화 같은 메시지를 불러줍니다. Just let the wind flow in and out naturally. 바람이 자연스럽게 들어오고 나갈 수 있게 두세요.
And every breath of wind will make your home more harmonious. 바람이 당신의 집에 더 많은 조화를 불러다 줍니다. Enjoy the process. Appreciate the beauty. 이 과정을 즐기고 아름다움을 감상해 주세요. And this is to balance our emotions, our mood. 이것은 우리 감정과 기분을 조화롭게 만드는 과정입니다. It's just like the water surface of the mind. 이것은 마음의 물의 표면이라고 보시면 됩니다. When the water surface is flat, is peaceful, then it can reflect like a mirror. 물의 표면이 평화로우면 이것은 아는 자의 빛을 반사시킬 수 있습니다. Then the whole sky reflect in the mind. 그렇다면 하늘이 마음을 평평하게 해줍니다. The sky here means the reality, the nature. 여기서의 마음은 현실, 즉 자연을 의미합니다. So now just step back as a knower and observe the process of relaxation in the brain and the heart. 여기서 아는 자로 한 발짝 물러서서 우리의 마음과 정신 속에 있는 이완을 바라봐 주세요. Try to be a pure knower. 순수한 아는 자가 되려고 하세요. A pure knower means it has no resistance nor attachment to what it is observing. 순수한 아는 자란 관찰할 때 저항이 없고 그리고 어떤 것에 애착도 하지 않는 사람을 의미합니다. Even when the feeling is pleasurable, is peaceful, don't attach to it. 심지어 기분이 압박을 주든 아니면 편안하게 하든 여기에 집중하지 마세요. If the mind hold on to anything tight, then there's a contraction in the mind. 마음이 무언가를 꽉 잡고 있으면 마음에 모순이 발생합니다. And such contraction is what we call suffering. 이런 꽉 막힌 것을 고통이라고 부릅니다. So all intentional actions contains such stress, such suffering. 모든 의도적인 행동들은 고통과
아픔을 불러일으킵니다. Only when the mind is completely non-doing, then it is released from the suffering. Completely what? Completely non-doing. 아무것도 마음이 하지 않을 때 우리는 아픔을 흘려보낼 수 있습니다. Because all doing will establish such contraction of mind. 왜냐하면 모든 행위들은 마음에서의 꽉 막힘을 유발하기 때문입니다. Doings means intentional activities. 행위들이란 의도를 가지고 있는 활동을 의미합니다. Mental formations. 정신적인 형성이라든지요. So that's why the Buddha said, "Sabbe sankhara dukkha." That means all the conditioned are suffering. All the fabricated are suffering. 그러니 부처님께서 모든 상황이 고통이라고 말씀하신 겁니다. It includes all the mental formations in us and all the phenomena in outside. 이것은 마음에서의 어떠한 정신적인 형성과 바깥의 모든 상황들을 의미합니다. All these are mentally conditioned, so they are sufferings. 모든 마음 상태는 고통을 의미합니다. And if we, because when we are knowing all these phenomena, we know from the perspective of greed, aversion, and delusion. 우리가 모든 현상을 알 때 우리는 욕심이라던가 속임으로부터 이것을 바라보는 관점을 가집니다. Delusion is the origin of all the doings. 속임이라는 것은 모든 행위로부터의 원인입니다. So once we start to do something, that means we are already deluded. 그러므로 우리가 무엇을 하려고 한다는 것은 우리가 속았다는 의미입니다. The doings or the actions of the mind is manifest as liking or disliking emotions. 행위한다라는 것의 본질은 무언가를 좋아하고 싫어한다는 것을 의미합니다. So if we want to free from the sufferings, the mind should be neutral. 그러므로 우리가 고통으로부터 자유로워지려면 sorry what? The mind should be neutral. 마음은 중립적이어야 합니다. And only the neutral mind can see the truth, the reality. 중립적인 마음만이 정확한 현실을 볼 수가 있습니다. It's just like a undistorted mirror surface. 이것은 방해받지 않는 편안한 표면을 의미합니다. Once we have any feelings of liking or disliking, this mirror surface is distorted. 우리가 좋거나 싫어하는 어떤 기분을 가지게 되면
이 단순한 표면이 왜곡됩니다. When it happens and we can know with a neutral mind, then at this moment, this mirror is flat. 이런 것이 발생하게 되면 우리는 중립적인 마음으로 알아차리고 단순한 표면을 형성하게 됩니다. So you find that this mirror surface is changing every moment. 이 표면은 매 순간 바뀐다는 것을 아세요. And it is always changing, fluctuating because of our cravings. Because of our, sorry? Cravings. 이것은 우리가 원하는 것 때문에 항상 바뀌고 변동합니다. So just observe such fluctuation of mirror. 그러므로 이 변동을 관찰하세요. And this is sufferings. 이런 것들이 고통입니다. We don't need to control the mirror to be flat all the time. 우리는 매 순간 이런 것을 조절하려고 하지 않아도 됩니다. But just know the way it actually is. 그저 그 자체를 그냥 받아들이세요. 저기 수락 좀 해주세요. 네. So whatever, no matter what sensory experience happens at this moment, observe this mirror surface. 어떠한 감각이 지금 이 순간 일어나든지 간에 이런 표면을 관찰하세요. Because the suffering happens in the mind, in the mirror, not in the objects. 왜냐하면 고통은 대상이 아니라 마음속에서 발생하기 때문입니다. When the feelings are unpleasurable, then the mind will resist. When the feelings are pleasurable, then the mind will like. And when the feelings are neutral, the mind will ignore. Sorry? When the feelings are pleasurable, the mind will tend to like. When the feelings are unpleasurable, then the mind will tend to dislike. And when the feelings are neutral, the mind will tend to ignore. 기분이 조절이 가능하면 마음은 좋아하고 기분이 조절이 불가능하면 마음이 싫음을 느낍니다. 기분이 중립을 갖추게 되면 마음이 sorry, what was the last one? When it's neutral. And the mind will tend to ignore. 그렇다면 마음은 그것을 무시할 수 있게 됩니다.
And all these three kinds of reactions is called greed, aversion, and delusion. 이 세 가지 것은 욕심, greed, and Greed, aversion, and delusion. 탐진치요. 탐진치를 의미합니다. So this is the way to observe the mind. 이것이 마음을 관찰하는 방법입니다. We pay attention to the mirror rather than the objects in the mirror. 이것이 우리는 대상에 Pay attention to the mirror rather than the objects in the mirror. 대상의 본질을 알게 됩니다. And actually, everything happen in the mind, in the mirror. 모든 것은 마음에서 일어납니다. We are living in the world of mirror, in the mirror. 우리는 거울 속에 sorry again please. We are living in the world inside the mirror. 우리는 거울 속의 세상에서 살고 있습니다. This mirror is our mind. 이 거울은 우리의 마음을 의미합니다. Because it is the mind perceives everything, perceives the world. 마음이 세상의 모든 것을 인식하기 때문입니다. And when it is distorted by the greed, aversion, and delusion, then we can't see the reality. 그것이 탐진치로 왜곡이 되었을 때 우리는 세상을 제대로 볼 수가 없습니다. Actually, our mind is bigger than the world. 우리 마음이 사실 세상보다 큽니다. Just keep as a knower and wait for the time to pass. 단순히 아는 자가 되어서 시간의 흐름을 그대로 흘러가게 두세요. And observe the changes in this mirror. 그리고 이 거울 속에서의 변화를 관찰하세요. Try to identify how is the feeling of greed, how is the feeling of aversion, how is the feeling of delusion. 탐진치의 감정이 어떻게 변화하는지를 확인해 보세요. When they happen, what is the change on this mirror? 그것이 일어날 때 거울 속에서 무슨 일이 벌어지나요? We are not to keep the mirror still, but to observe. 우리는 거울을 그대로 둔다기보다 그것을 관찰해야 합니다.
Please wait for a minute. I think he just left the seat for a while. 잠시만 기다려주세요. 스님이 잠깐 자리를 비우셔서요. Okay, time's up. 시간이 다 됐습니다. Okay, so I'll open the Q&A session free, open to everyone who want to ask something or share something, please. Translation. 지금 Q&A 세션 여셨는데 그 질문 있으신 분들 해주시면 될 것 같아요. 저희 민주 씨 이거 지금 공유하면 되는 건가요? 공유요? 그 아까 저한테 보내주신 거 뭐 보냈지? 그 Q&A 영어로 들어왔던 거 그거 여기서 네네네. 그거 이제 아마 다른 분들 하시고 그 다음에 하셔도 될 것 같아요. 그리고 네, 알겠습니다. 네. 제가 지금 컨디션이 괜찮으니까 제가 통역을 할게요. 여기서부터 Q&A는. 네, 감사합니다. 네. How is the translation? Is that good? What translation? The Korean translation. Oh yeah, I think it's great. And you know, like by the way, you know, like, I'm not so busy right now. I can take it from here. Anyone have any questions? 그 질문 있으신 분. 해봐. No question. I told my mom don't be shy. 이렇게 하시고 싶으면. Maybe I ask the translator first. Were you nervous? Actually, I wasn't that nervous, but I was quite like conscious, thinking about what if I translate wrong. Maybe like a slight concern. But I think this chance was like giving me another chance for me to like meditate in a different way. Because at first I was feeling a bit of stress in my brain because I have to use two languages at the same time. But later I just decide to take a small note on my phone. And then I found out I was focusing on the sense that I was typing. And it
really relaxed me from then. Yeah, and I think this was another great opportunity for me. Yeah, good. Because and this is quite practical because this will happen in our daily life all the time. In our daily life, our meditation should be like this way. It's kind of dynamic balance. It's not a complete stillness, but keep it dynamic balance. When the mind is kept in this way, then mindfulness can be maintained. We don't need to keep the mind non-active, completely still. It's different from the meditation, sitting meditation. And in the sitting meditation, our mind can be more relaxed because don't need to do any duty. But in our daily life, we can't do this. So keep it balanced, actively balanced, dynamic balance. And this is more important. So combine the meditation with our work is practical. Thank you. I'll translate for myself Okay. and everyone. 예, 스님이 저 이거 통역 처음 하시는 거라고 긴장되지 않으셨나고 여쭤보셨는데, 저는 좀 긴장이라기보다는 그냥 잘못하면 어떡하지라는 약간 단순한 생각에서 시작을 했어요. 그러다 보니까 뇌를 이완시켜야 되는 상황에서 내가 두 개의 언어를 한꺼번에 사용해야 해서 그래서 뇌에 힘이 좀 들어가 있더라고요. 근데 그래서 이제 그럼 긴장을 덜기 위해서 그냥 메모를 짧게 해야겠다 싶어서 핸드폰으로 메모를 했는데, 이게 저한테 좀 또 다른 명상이라고 느껴졌던 게 제가 핸드폰 자판 터치하는 거를 느끼고 있더라고요. 그래서 저한테 좋은 기회였다고 말씀드리니까 스님께서도 일상생활에서 그렇게 명상을 하는 방법도 유지를 하는 것이 좋다라고 말씀해 주셨습니다. It is quite impossible to keep our mind completely still in our daily life. Just like when we are walking, it's impossible to keep a bowl of water completely still in our hands, right? So it's the same. We live the way in mindfulness, and we just keep it dynamically flat. Maintain the mindfulness to prevent the water come out from the bowl, and that's quite enough. We don't need to control the mind to be completely still as well as what we can do in the sitting meditation. Translation. 여기까지 제가 할게요. 그래서 일상생활에서 앉아서 하는 수행보다 확실히 평온함을 지키기가 힘들잖아요. 그래서 좀 앉아있을 때만큼 조절을 하려고 하기보다는 그 다이나믹하게 돌아가는 상황에서 수행할 수 있는 방법의 중요성을 말씀해 주셨습니다. So we should allow the mind to have some fluctuations, to have some changes. Sometimes it's more mindful, sometimes not that mindful. This is normal in our daily life. So and we just keep knowing on this phenomena. And this is the meditation in our daily life. 네, 그래서 일상생활 속에서 그 마음이 변동할 수 있는 거, 마음에 일어나는 변화를 오히려 허용을 해주시라고 말씀하시고, 대신 여기서 이제 아는 자로서 이거를 바라볼 수 있어야 한다고 하셨습니다. Because the five khandhas, the wound, are all impermanent. So how is it possible to keep our consciousness permanently still? Impossible. 혹시 가은님 하실 건가요? 넘겨주는 타이밍이 언제 해야 될지 모르겠어요. 뭐 전 하실 거라 생각하고 있어서 잘 못 들었는데 뭔 얘기? 오운? 네, 오운 얘기. 오운. Yes, our consciousness, our knowing is one of the five khandhas. 우리의 이제 알아차림은 이제 오운 중에 하나입니다.
So and this knowing itself can be one of our objects. 그래서 이 아는 것 자체가 우리의 대상 중에 하나가 될 수 있습니다. So we observe the whole person, the whole body and mind. That means all these 5 khandhas. 그래서 우리는 이 온 몸과 마음을 관찰합니다. 이런 모든 오온을요. Okay, any more questions? 더 질문하실 분? Maybe we have some questions from people who couldn't attend the session. Okay. Okay. Can you read the question? Okay. Wait. Or maybe Minju can Minju do this? The training course for the new translator. Yeah. So you want Minju to do this? Yes. Okay. Try. Okay, I'll give it a shot. First one was, we speak mindfully, but somehow people will use their perception to interpret the meaning of the words in their view. It happens that the interpretation goes into a harmful or negative way. So how do we handle this? The first thing we need to understand that this is normal. No one can guarantee the transmission of message is perfect. And it is natural that sometimes we are misunderstood. Sometimes even when we want to show our good view to other people, but other people will perceive it as kind of the negative one. So this is normal. And the skills in expressing our view is something need to be trained. It's a worldly skill, skill of expression, and we also keep our mind mindful in the process, so the expression will be more successful. And this is what we can do, but we just try our best to express mindfully and in a wise way, but don't expect any good result. Translation. 여기서 질문이 뭐였냐면, 우리가 되게 신경을 써서 얘기를 한다고 해도 상대방이 자신만의 인식을 가지고 이해를 하는 경우가 많잖아요. 그래서 이거를 안 좋은 말로 받아들인다던가 아니면은 좀 부정적인 의미로 다르게 말하는 것과 다르게 받아들여질 때 어떻게 해야 하는지에 대한 질문이었는데, 스님께서 이거는 자연스러운 거고 오히려 메시지가 완벽하게 전달되는 경우만 있는 건 아니지 않냐고 하셨고요. 그래서 결국 사실 표현하는 기술은 노력으로 우리가 배워나가는 거라고 말씀하셨거든요. 그래서 우리가 그 노력하는 과정에서 최대한 현명하고 어떻게 하면 그 마인드풀을 뭐라고 해석해야 되죠? 마인드풀이 알아차리면서. 네. 알아차리면서 최대한 그거를 트레인을 해야 한다고 말씀하셨습니다. 노력하셔야 된다고 하신 것 같아요. I don't know, do you have such word in Korean? I type in Chinese in the chat room. I'm sorry? Can you see that? 지금 뭐가 올라왔는데. Yeah, I can see it. Yeah, this is the translation for mindfulness. 정념이라고 했네. 정념. 정념. And for alachari, it means general awareness. Thank you. Maybe I can learn Korean from here. So mindfulness is
in Bali, it is called sati. S-I-S-A-T-I. Very short, easy to remember. Sati. It means mindfulness. And the way to practice the sati, mindfulness, is called satipatthana. That means there are two kinds of translation for this. One is called the four foundations of mindfulness. And another way of translation is four establishments of mindfulness, satipatthana. So you need to know all these terms. I think so. I have a lot to learn. I try the translation. Translate this message. Satipatthana. 지금 말씀하신 그 단어가 사티하는 방법으로 말씀해 주신 거고요. 제가 아까 질문했던 마인드풀이라는 단어가 뭐냐 했을 때 알아차림인데 알아차림이 즉 사티라고 말씀하신 것 같습니다. 그리고 이거 아까 두 가지 단계 혹시 뭐라고 설명해야 될지를 모르겠어서 혹시 감이 들으셨나요? 그 사티 two kinds of okay. two kinds What? of Two kinds of translation. 하나는 이제 그 the foundation of one is four foundations of mindfulness. Another is four establishments of mindfulness. 알아차림의 네 가지 기초 토대? 그리고 토대고 그 알아차림의 네 가지 establishment는 그 형성. Okay. 확립. And the later one seems to be more correct according to the Pali grammar. 그래서 이제 그 후자가 이제 그 빨리어 문법으로는 더 정확한 방법입니다. So basically, it means four ways to establish our mindfulness. 그래서 이것은 이제 우리 알아차림을 확립하는 네 가지 방법이라는 의미입니다. And it is the only way to attain the nibbana. 그리고 이것이 이제 열반에 드는 유일한 방법입니다. And when we practice samadhi, practice the stillness of mind, it's just to help the mindfulness, help the satipathanas. 그리고 우리가 이제 삼매를 이제 닦는 것도 이 네 가지 사념처를 딱 돕기 위함입니다. The four satipathanas includes the four aspects of this person. That is the body, feeling, mind, and dhamma. 그래서 사념처는 이제 이 몸의 네 가지 요소를 의미하는데 몸, 감정, 감각, 뭐라고 해? 신수심법을 의미합니다. Remember this. And these four aspects are the four realistic phases of our life. 이 네 가지 이제 요소가 우리 삶의 네 가지 현실적인 어떤 요소입니다. We have the body, the physical body. It is made up of different body parts, the skin, flesh, bone, blood, everything. And this is the body, the truth of the body. 그래서 우리는 이제 피부, 스킨, 살, 그리고 스킨, 플래시, 뼈, bone, 뼈, blood. So these are just examples. 피 같은 겁니다. And the reality of feelings are just three kinds of feelings. One is the pleasurable feelings, one is unpleasurable feelings, and another, the last one is the neutral.
그리고 이제 느낌은 세 가지로 구분될 수 있는데 좋은 느낌과 나쁜 느낌과 그리고 중립적인 느낌입니다. These are the the feedbacks, the input of the sense doors, six sense doors. 이것은 이제 그 6가지 감각기관의 이제 입력입니다. And the truth of mind is just a knower, and it has different moods, different frustrations. 그리고 이제 마음의 진실은 이것이 이제 아는 자이고 다양한 어떤 뭐라고 해야 돼? fluctuation 차이가 있습니다. different states, mental states. 다양한 정신적인 상태가 있습니다. And there are 8 pairs of these mental states mentioned in the sutra. 그리고 여기에는 그런 이제 8가지의 다른 정신적 상태의 짝이 있습니다. But unfortunately, it is not well explained in the sutra. 하지만 이것은 이제 경전에 제대로 잘 설명되어 있지 않습니다. It mentioned only the names. So the people, the later people, explain in their own ways. 그들은 그냥 이름만 언급되어 있기 때문에 후대의 사람들이 그것을 the later people did try to explain in their own ways. 자기들의 방식대로 그것을 이제 설명하려고 합니다. But personally, I think it's not necessarily to understand exactly the same as the Buddha said. Maybe they are just examples. 하지만 이제 저는 이제 부처님이 말한 방식대로 이해할 필요가 있다고 생각하진 않습니다. 꼭 이것은 그저 예일 뿐입니다. Just like the Buddha raised 8 kinds of sufferings in the Four Noble Truths. 마치 이제 사성제에서 8가지의 고통에 대해서 얘기한 것 같습니다. But they are just examples because in some other sutras, and the Buddha raised different kinds of suffering or in different number. 왜냐하면 이것은 예일 뿐입니다. 왜냐하면 다른 경전에서는 다른 종류의 다른 숫자의 그 고통에 대해서 얘기하셨습니다. So when we try to observe the truth of mind, we can simply know in 2 ways. One is the skillful mind, one is unskillful mind. 그래서 우리가 이제 마음의 진실에 wholesome 대해서 and unwholesome, or maybe you can use. 알려고 하면 not skillful but wholesome, right? No, skillful means wholesome. Unskillful means unwholesome. Okay. 그래서 이제 2가지로 나눌 수 있는데 이제 하나는 이제 능숙한 마음과 능숙하지 않은 마음인데 능숙한 마음은 유익한 마음이고 능숙하지 않은 마음은 유익하지 않은 마음입니다. Wholesome, unwholesome mental states can mainly include greed, aversion, and delusion. So all these are unwholesome. 그래서 이제 유익하지 않은 정신적 상태는 이제 탐진치를 가지고 있습니다. And the wholesome mental state is the opposite, the mind of non-delusion, non-greed, and non-aversion. 그리고 유익한 마음의 상태는 반대입니다. 탐진치가 없습니다. Actually, in the 8 pairs, they are different pairs. So in the wholesome and the unwholesome ends. 그래서 이제 the 8 pairs have wholesome and unwholesome ends. I raise example, except what we mentioned, the greed and non-greed, aversion and non-aversion, and delusion and non-delusion, and also some other states of the mind, like restricted and non-restricted, and as a kind of spacious and non-spacious, and comparable and uncomparable. So they are pairs like this. 그래서 이제 예를 들자면 이제 탐심이 있거나 없거나 진심이 있거나 없거나
뭐 어리석음이 있거나 없거나 그리고 뭐 공간이 있거나 없거나 이런 식으로 이제 8가지 짝이 있습니다. So if we simply know that it is wholesome or unwholesome, and that is quite enough for our observation. 그래서 당신이 그저 이제 이것이 유익하구나, 유익하지 않구나만 알아도 이것은 우리 관찰로서는 충분합니다. So as I said in the guided meditation, when the mind is involved in the greed, aversion, and delusion, it is suffering. 그래서 제가 이제 가이드에서도 얘기했듯이 우리 마음이 탐진치에 연관되어 있다면 우리 마음은 고통받고 있습니다. And you feel the contraction of the mind, which I describe as the doings of the mind. 그리고 이제 마음의 어떤 긴장이 느껴질 겁니다. 그것은 이제 제가 말하는 마음이 무언가를 하는 것입니다. So if we observe such doings and non-doing aspects of the mind, that is quite enough for our mindfulness on the mind. 그래서 우리가 하는 것과 하지 않는 마음 상태만 알아도 그것은 우리가 마음에 대해서 알아차리는 것으로 충분합니다. And the last one is the observation on Dhamma, Dhammanupassana. 그 마지막은 이제 법에 대한 관찰입니다. And Dhamma, there are also different ways of elaborations on this part. Someone say the Dhamma in here means mental qualities. 그래서 여기는 다양한 이제 또 해석이 존재하는데 여기에서 말하는 법이라는 것은 정신적 요소를 의미합니다. But someone argued that this translation is too broad, and the examples raised in the sutra is far not enough to cover the whole spectrum of mental qualities. 그래서 어떤 분들은 이게 너무 이제 보편적인 그 해석이라고 얘기하시고 이제 그런 경전에 있는 Do you need help? No. Yeah, but okay. 경전에 있는 그런 예들이 부족하다고 얘기합니다. Minju, if you have something to add, you can add, you can help. And another way of translation is that this Dhamma means everything that is free from self. 그리고 다른 방식으로 이제 해석하는 것은 이제 이 법이라는 게 모든 것을 다 의미하는 것입니다. Except from self. Free from ego. 자아로부터 자유로운 것을 의미합니다. And this is the way actually Morgan explained on this term. 근데 그리고 이제 롱포 가나 스님께서 이제 이것을 설명하는 방식이기도 합니다. Dhamma is everything that is non-self. 담마는 이제 무아인 모든 것을 의미합니다. Basically, it covers the concept of everything in the universe, except when we look from the perspective of self. Then this is not Dhamma. This is not reality. 담마는 이제 우주에 존재하는 모든 것을 다 의미하는데 우리가 자아의 관점에서 봤을 때만은 예외입니다. And the way to realize the reality, the Dhamma, is to give up such ego. 그리고 이제 그런 법의 이제 진실을 받아들이고 싶으면 그저 이제 자아를 포기하시면 됩니다. That means we simply change the perspective from a perspective of self to a non-self one. 그래서 이제 그것은 이제 우리가 그저 자아라는 관점에서 무아의 관점으로 바꾸면 됩니다. Then everything can be our meditation object. 그렇게 되면 모든 것이 우리의 명상 대상이 될 수 있습니다. And personally, I think this is a more proper way to explain the Dhammanupassana. 그리고 저는 개인적으로 이게 이제 담마 위파사나
그거를 이제 설명하는 Dhammanupassana. 담마누파사나를 설명하는 이제 가장 좋은 방법인 것 같습니다. Uh, uh, and also in the Anapanasati Sutta, and in the Dhammanupassana part, he used the object of impermanence. 그래서 이제 아나파나사티 숲 경례는 우리가 이제 담마누파사나를 무상 impermanence on 무상으로 봅니다. And that is not included in the Mahasatipatthana Sutta. 그리고 그거는 이제 마하사티파타나 스타에는 and what it doesn't include what? Sorry? 경. 수트라는 경. It doesn't include Mahapat. What? Sorry. The object of impermanence is not included in the four Satipatthanas. 그리고 이제 무상한 대상은 이제 사념처에 포함되지 않습니다. But if we understand the Dhammanupassana in the way as we discussed, then impermanence is the Dhamma. 그래서 하지만 우리가 담마누파사나를 우리가 말한 그대로 이해하게 된다면 무상 자체가 담마입니다. And in the practice of mindfulness, we use the Dhamma, the impermanence, as the perspective to know. 그리고 이제 우리는 아라차임 수행에서 우리는 무상을 이제 아는 관점이라고 봅니다. Actually, impermanence, suffering, and non-self are the same thing. 사실 이제 무상고 무한 다 같은 겁니다. And if we look from the perspective of any one of this, then we are doing the Dhammanupassana. 그리고 이제 우리가 이것들 중에 하나의 관점으로 본다고 해도 이것은 담마누파사나입니다. Then you can find actually the four Satipatthanas. Remember what? The body, feeling, mind, and Dhamma. The sphere of each aspect is getting bigger and bigger. 그래서 이제 그렇게 되면 우리는 이제 신수신법을 그런 모든 요소들이 그런 요소들의 영역이 점점 커지는 걸 볼 수 있습니다. The body is the smallest. 몸이 가장 작습니다. This is the physical definition of self. 이것은 이제 자아의 물리적인 어떤 그 정의입니다. But the feelings includes all the physical feeling and also mental feelings. 그리고 이제 느낌들은 모든 신체적인 느낌이나 정신적인 느낌을 포함합니다. It's bigger than our physical body. 이것은 우리의 신체적인 몸보다 더 큽니다. And the mind, just as I said in the meditation, just like a mirror that reflects the whole world. 그리고 마음은 우리가 명상에서 말했듯이 온 세계를 비추는 거울과 같습니다. So the mind is bigger than the feelings because it includes the feelings inside. 그래서 마음은 이제 감정보다 더 큽니다. 왜냐하면 느낌보다 더 큽니다. 이것은 느낌에 포함되고 있습니다. But the Dhamma is even bigger. Basically, it means everything. 하지만 법은 더 큽니다. 이것은 쉽게 말하자면 모든 것을 의미합니다. So in the practice of the four Satipatthanas, the mind, the knowing is becoming bigger and bigger. We are gaining a bigger scope. 그래서 우리가 그런 사념처 수행할 때 이제 the mind is getting bigger. Is gaining a bigger scope of vision. Scope of. So it's kind of the wideness of our observation.
그래서 우리의 이제 그 관찰의 범위가 점점 커집니다. Why is that? Because when our vision becomes bigger and bigger, then we don't need to concentrate on a small things to maintain the mindfulness. 그래서 사실 이제 우리의 그 시야가 더 넓어질 때 우리는 알아차림을 유지하기 위해 작은 곳에 집중할 필요가 없어집니다. And our mindfulness will become more and more natural. 그럼 우리의 알아차림은 점점 더 자연스럽게 됩니다. So in the meditation, through the relaxation, layer by layer, the mind is getting bigger and bigger. 그래서 이제 명상을 통해서 이제 이완이 더 깊어질수록 이제 마음은 더 커집니다. It is gradually released from the small objects. 이것은 작은 대상으로부터 이제 서서히 이제 벗어나게 됩니다. When our mind is neutral and with the right perspective, then everything is our meditation object. 우리의 마음이 이제 neutral with the perspective. With the right perspective, that means the impermanent suffering and non-self. 그래서 마음이 이제 올바른 관점으로 중립적으로 되면 then everything can be our meditation object. 그렇게 되면 모든 것이 우리의 명상 대상이 될 수 있습니다. So if our mind is in this state, then we don't need to take a particular object as our meditation object. 그래서 우리는 어떤 특정한 것을 우리의 명상 대상으로 할 필요가 없습니다. So when you are moving, when you're talking, when you're writing, thinking, everything is impermanent, suffering, and non-self. 그래서 우리가 움직이고 말하고 그럴 때 모든 것은 이제 무상고 무아입니다. As I suggested before, in our daily life, if we simply perceive the passing of time, and actually we can be mindful all the time. 그래서 이제 우리가 일상생활에서 시간이 지나가는 것에 대해서 깨닫게 되면 우리는 알아차리고 있는 것입니다. Because everything is happening in the background of time. 왜냐하면 모든 것은 이제 시간의 배경 위에서 일어나기 때문입니다. And the concept of time actually means changes. 그리고 이제 시간의 개념이라는 것은 변화를 하는 것입니다. We perceive the changes from our senses, and that's why we have the concept of time. 그래서 우리는 그런 변화를 우리 감각기관으로 느끼기 때문에 시간이라는 개념이 있는 것입니다. And what is the meaning of changes? That means impermanence. 그리고 이제 변화의 의미는 무엇인가요? 이것은 무상입니다. Because things are always changing. That's why we all the time we have the concept of time passing. 그래서 이제 모든 것이 변하기 때문에 우리가 시간의 관념이 있는 것입니다. So know from this perspective that everything is inside our meditation object. 그래서 이런 관점으로 이제 알게 되시면 모든 것이 우리의 명상 대상 안에 들어옵니다. When the meditation object becomes the biggest, includes the whole universe, then we are always mindful. 그래서 우리의 명상 대상이 가장 커서 온 우주를 다 이제 포함하기 때문에 우리는 항상 깨어 있는 것입니다. And the only enemy is the ego. 그러면 이제 유일한 적은 이제 자아가 됩니다. So once we are in the right view mode, then we are always mindful. 그래서 우리가 항상 바른 관점의 상태에 있다면 우리는 항상 깨어 있는 것입니다. 누가 질문했습니까? Okay, Priscilla, your question? Ajahn, I have a question. You mentioned that when the mind is as big as the universe, then the mindfulness is sort of like complete. Can you explain a little bit more about that aspect? Actually, everything, the whole universe, the whole world is our knowing object, right?
It's object for our knowing. But the problem is that we usually know from a wrong perspective, from the perspective of ego. But once we change the perspective, then everything is Dhamma. The key is inside, not outside. Not to expand our eyes to the biggest, but to change the point of view inside our mind. Okay, translation. So what you just said was that it's about. Can you abbreviate a little bit? Minju, do you remember? Can you remember? You're taking notes. 그 마음이 우주보다 크다는 것이 무엇인지에 대해서 방금 질문하신 것 같고요. 그리고 스님께서는 그 우리가 보통 한 관점에서만 이제 대상을 보니까 좀 왜곡됐다라고 말씀하신 것 같고, 그래서 마음의 관점을 바꿔야 하는 거다라는 측면을 말씀해 주신 것 같아요. So the most important thing in the Buddhist practice is the right view. 그래서 이제 불교 수행에서 가장 중요한 것은 바른 관점입니다. If we have right view all the time, we are mindful naturally. 우리가 이제 항상 바른 관점을 가지고 있다면 우리는 자연스럽게 알아차리고 있는 것입니다. That's why the Arahants is perfect in mindfulness. 그래서 이제 아라한이 이제 알아차림에 있어서 완벽한 것입니다. Because they don't have ignorance, they can always keep the right view. 왜냐하면 그들은 어리석음이 없기 때문에 항상 바른 관점을 가질 수 있습니다. 질문 있는데 그 사념처 그 순서가 몸 그 수신법 이렇게 순서가 되는 건지 발전하는 So about the four Satipatthanas. So about 신수신법. Yeah. So is it the, like 뭐라고 순서 뭐라고 하지? Is the order in this way? Body, feelings, and 수행의 단계가 minds, Dhamma. Yeah. So is it in that order in terms of practicing? In the Anapanasati Sutta, it is arranged in this series. 그래서 이제 아나파나사티 경에는 이러한 방식, 이런 순서로 이제 되어 있습니다. 아니 그 수행. And it's also true in terms of practicing, right? Yes, and actually, my way of meditation, guided meditation, is done in this way. 맞습니다. 그리고 이제 제가 하는 가이드도 다 이런 순서로 합니다. And also, the Zhaoku Buddhadasa Bhikkhu is a famous Thai monk, and he also taught Anapanasati only. Oh, in this way. 그래서 이제 부타다사라고 유명하신 스님, 태국 스님도 이런 방식을 가르치셨습니다. And he said, Anapanasati is Buddhism. 그분이 이제 아나파나사티가 불교라고 하셨습니다. 그건 몸에만 꼭 같은 거. So she wants to know, is that just staying with your breathing, just with your body? When you practice Anapanasati well, then you can perfect the four Satipatthanas. If you can perfect the four Satipatthanas, you can perfect the 7 Bhojangas. If you perfect the 7 Bhojangas, then you can perfect your enlightenment and the knowledge of enlightenment. 그래서 이제 이거를 아나파나사티를 완벽하게 한다면은 사념처를 완벽하게 하는 거고,
그리고 3림처가 완벽해지면은 칠각지가 완벽해지는 거고 그렇게 되면은 Good. 깨달음이 되는 겁니다. Finally, you can remember these terms. Okay. 네. 네. 질문도. Okay. 네. 이중. 아까 말씀해 주셨을 때 몸, 느낌, 마음, 그다음에 법인데요. 크기를 이렇게 했을 때요. 마음은 거울의 비유가 됐기 때문에 법이라는 게 너무 크기 때문에 마음 자체를 키운다 하더라도 법을 갈 수가 없다면 거울이라는 마음 자체를 없애버리면 법이랑 내가 일치가 되는 거 아닌가요? She wants to know inside the four Satipatthanas is body, feelings, and mind and Dhamma. So she wants to know if you said that mind is like a mirror, then if the mirror disappears, 그러니까 그 거울이 사라지면 어떻게 된다고요? 그게 법이 아니면, 그러니까 마음을 계속 키운다고 하더라도 비춰지기 때문에 법을 제대로 볼 수 없다라는 식으로 저는 약간 이해를 했거든요. 그렇다면 마음 자체를 없애버린다면 있는 그대로의 법이 존재하는 거니까 바라보는 게 아니라 저는 그냥 그거를 안에서 살고 있는 거잖아요. 그 공식대로라면, 제가 이해한 거대로라면 그냥 마음 자체가 모든 걸 다 포함하고 있기 때문에 마음을 날려버리면 아무것도 없는데 법만이 있으니까 그게 바로 내가 되는 거 아닌가라는 생각이 갑자기 들어서 그게 궁금한 건데 제가 잘못 알았나요? 근데 한국말로 하는 말씀도 잘 무슨 얘기 잘 모르겠어서 그게 그러니까 그 마음이 거울인데 거울이 없어지면은 법과 내가 일체가 된다는 얘기인가요? 네, 맞아요. 법이 그냥 법 자체가 내가 아닌가라는 걸 알고 싶은 거죠. 마음이 없다라는 것 자체가 그 안에 포함되어 있는 느낌이랑 자아가 사라지게 되는 거를 다 포함하고 있다면, 걔를 날려버린다면, 법만이 남는다면, 그거는 그냥 날이자 법인 거잖아요. 그 말 그런 그대로라는 건지 단어만 잡는다면. 혹시 그게 맞는 거 제가 궁금한 게 그거거든요. 제가 그렇게 이해를 했는데. she understood that if you let go of the mirror, the mind itself, then you become one with Dhamma. Is that true? What's so called let go the mirror, and that means let go the ego, your self identification to the mirror. But the mirror is still there; it's still functioning. So actually, we simply if we let go the ego, then we are Dhamma. 그래서 이제 사실 우리가 얘기하는 마음이라는 게 뭐 거울도 그렇고 이제 자아를 의미하는데 거울을 없앤다는 건 자아를 완전히 내려놓는다는 얘기고 그래서 so if we let go of the mirror, we become We let go the self identification to the mirror. 그래서 우리는 그 거울에 대한 자아 의식을 버리는 겁니다. Then we are Dhamma. 그렇게 되면 우리는 법이 됩니다. I understand. 그런데 또 하나 질문이요. 제 질문이요. 궁금한 게 마음은 계속 인지하는 한 마음을 보게 되니까 인지를 하지 않아야 되는 건가요? So as long as you are looking at your own mind, the mind doesn't disappear. So does that mean that we should not observe anything? What do you mean? The mind disappeared? I mean, like as long as you're observing something, the mind cannot disappear. Yeah, of course. They exist, just like a body. Even we don't identify to this body, the body still exists. 그래서 이제 맞습니다. 이제 그거는 존재하는 것이고 우리가 자아를 몸과 동일시하지 않는다고 해서 그것은 존재하지 않는 것이 아닙니다. So remember the meaning of non-self doesn't mean that this person doesn't exist. 그래서 무아에 대해서 잘 이게 의미를 아셔야 되는데
그 무아라는 것은 이 사람이 존재하지 않는다는 것이 아닙니다. But there are no attachment to ego. 하지만 자아에 대한 집착이 없다는 것입니다. But all the elements still exist. 하지만 모든 이제 요소들은 계속 존재하고 있습니다. Our knowing is also element, consciousness 이제, element. 그리고 이제 우리의 이제 알아차림이 이제 그 알아차림의 요소가 됩니다. Yeah. So there's a famous challenge, so-called challenge to Buddhism, is that if there's no self, then who is the one carries karma? Karma. 그래서 이제 불교에는 오래된 이제 문제가 있는데 그것은 이제 자아가 없으면은 누가 아니야 가만히 있어. 헷갈리게 하지 마. Okay, can you say that again? My mom kind of made me confused. If there's no self, then what is the container of karma? 그래서 이제 자아가 없다면 이제 업을 담는 그릇이 도대체 뭔가요? Who is the container of karma? Who carries the karma? 누가 이 업을 담고 다니나요? And actually, the Buddhist teaching doesn't mean that this 5 khandhas doesn't exist, but it says that we should not attach to these 5 khandhas as ourselves. 그래서 이제 불교 교리는 이제 이 오운이 존재하지 않는다는 것이 아니라 이 오운의 자신이라고 집착하지 말아야 된다는 것입니다. The teaching of non-self focus on the attachment to the ego rather than the being or not of the ego. 그래서 이제 무아라는 것은 이제 자아에 대한 집착에 대해서 집중하는 것이지 이제 그 존재가 있고 없고를 얘기하는 것이 아닙니다. It's not a metaphysics. It's not a metaphysical question, but a Buddhist question. Buddhist 이것은 notion. 이제 형이상학적인 질문이 아니라 이것은 불교적인 질문입니다. Because to free from the attachment to ego is to free from the sufferings. 그래서 이제 자아에 대한 집착으로부터 자유로워지는 것은 고통으로부터 자유로워지는 것입니다. And Buddhism deals only with the sufferings. 그리고 불교는 이제 고통과 이렇게 고통의 문제만 다룹니다. It's not about metaphysics. 이것은 형이상학이 아닙니다. 그럼 마지막으로 하나 더 가요. 무아가 무상함이랑도 어떻게 보면 상통한다라고 제가 그쪽으로도 가는 게 무아로 가는 건지 무상함이 그게 무아로 가는 과정을 보게 되는 게 되는 건지가 궁금해서요. 무상함을 알아차리면 무아로 가게 되는 그 과정인 거라고 제가 이해를 했는데. So she wants to know if she knows impermanence, would it lead her to non-self? Yeah, the same thing. Because these are called the 3 characteristics of Dhamma. So once we know one of these 3, actually we know all the other 2. 그래서 이제 이것은 사실 같은 것입니다. 이 3가지는. 왜냐하면 이것을 법의 3가지 요소라고 부르기 때문입니다. 그래서 우리가 이 중에 한 가지만 알아도 나머지 2가지를 알게 되는 것 같습니다. Because through these perspectives, we can see the Dhamma as itself. 그래서 이런 관점으로 우리는 이제 법 그것 자체를 볼 수 있게 됩니다. Any more questions? 질문하신 분? 그러면 그 재범무아? 그 말은 일체에 내가 집착할 것이 없다. 이런 의미인가? 재범무아? 재범무아. 그 뭐야? 모든 법이 무아다. 라는 거거든.
So every Dhamma is non-self. Does that mean 뭐라고? 내가 집착할 이 세상에 어떤 것에서 집착할 것이 없다. Does that mean there's nothing in this world that we should attach? Yes, even the nirvana. 예, 열반도 그렇습니다. Because attachment means suffering. 왜냐하면 집착은 이제 고통을 의미하기 때문입니다. 열반에도 집착하지. Okay, no more questions. 질문하실 분 없으신가요? Then 개인적인 질문 있으시면 하셔도 됩니다. okay. 지금 스님께서 이거 좀 다른 부분일 수 있는데, 그러니까 무상을 말씀해 주시고 지금 재범 무아가 모든 거에 집착하지 말라는 그런 거였잖아요. 근데 저희가 이제 우리가 일상생활을 사회생활을 하면서 어떤 정의와 불의에 대한 그런 거를 스스로 마음에 어떤 선을 긋고 살게 되는데, 뭐 이런 지금 벌어지고 있는 미얀마 사태나 뭐 이런 거를 봐도 어떤 우리가 정의와 불의에 대한 그런 선을 긋고 사는데, 그런 거를 스님께서는 불교의 관점으로 어떻게 보고 계신지 그게 좀 궁금하거든요. She said, you told us about non-self and impermanence, but there are, like, in everyday life, in social life, you have to draw lines between what is right and wrong and what is just and unjust. You know, like, for example, including the current political events in Burma. So what do you think about this? When we are living in the world, we also need to have worldly wisdom. But the wisdom of Dhamma is about our mind. It's about our own suffering. So we, in this aspect, we concern only what is wholesome and unwholesome, rather than what is just or unjust. 그래서 이제 우리가 사회생활 할 때는 세속적인 지혜를 가질 수도 있습니다. 하지만 우리가 우리 자신의 행복에 대해서 생각할 때는 무엇이 유익하고 유익하지 않은지만 생각하면 됩니다. But in order to live a happy life in this world, we also need to know some worldly wisdom. 그리고 우리가 이 삶에서 이제 행복하게 살려면 어느 정도의 세속적 지혜도 필요합니다. So the Buddha is also the Lord Gavitu, the knower of the world. He also knows the worldly dhammas. 그래서 부처님은 이제 세상을 아는 자이기도 합니다. 그분은 세속적 법도 알고 있습니다. And but we should understand the world, how the world works, and live in a way to cultivate our wholesome dhamma in the mind without conflict to the external world. 뭐라고 했지? Sorry. 민희주 씨 들으셨나요? 저도 못 들었어요. Yeah. Try. Both of us didn't hear what you said. Sorry. I said we should also need to understand how the world works and cultivate our wholesome dhamma in our mind without conflict to the external world. 그래서 우리는 이제 세상이 어떻게 돌아가는지도 알고 우리의 이제 내적인 이제 유익한 법을 이제 사회와 부딪히지 않게 키워나가야 됩니다. So that's why in the Eightfold Path, there's also the teaching on the right action, the right speech, and right occupation.
그래서 이제 우리가 팔정도에도 바른 행동, 바른 말, 그리고 바른 직업에 대해서 나와 있는 것과 같습니다. This is the aspects that we need to connect with the world. 그래서 이것은 우리가 이제 세상과 연결되기 위한 요소들입니다. Okay. Can I ask you a question? 연결. 연결해서 그 태국의 붓다다사 스님이 이제 부처님의 법과 이렇게 사회적 정의를 같이 결합했다고 보는데 그분이 좀 좋은 모델이라고 생각하시나요? So my mom, she thinks 붓다다사 in Thailand, he combined like social justice and Buddhism. And do you think he would be a good example? I don't know what the particular example or event you mean, but I believe he will do it quite well. 제가 생각하기엔 굉장히 잘하신 것 같습니다. 구체적으로는 모르지만. Because he is a well-known arahant. 그분은 굉장히 잘 알려진 아라한입니다. So, can I ask something? Yes? Yes, of course. Okay. Recently, I was thinking about myself, and I realized that my feelings and my emotions and my thoughts change very rapidly. Like I wasn't even meditating, but I was thinking, oh, my thoughts are changing very rapidly, and my emotions are changing very rapidly, and I was thinking about what other people, what you said about impermanence of myself and this life. Yes, and then. And I realized, wow, like all these feelings that I have are so impermanent. So I was kind of lost because a lot of people are grounded or have the feeling of groundedness through, this is me, or this is mine, or this is how I feel. And if you realize that all of these thoughts have no ground at all, and it constantly changing, like floating in the waters somehow like that. So it kind of throws you off. That is impermanence. When we realize this truth, then we will not attach to a particular moment, particular event, particular person, right? Yeah. It makes us easier to let go. That is the effect of practicing Dhamma. But it kind of made me scared or like confused because I've been living with this strong ego all my life, and then suddenly realizing, oh, this, like, there's nothing really like stable about myself or my identity, and trying to live this world, it was kind of like I didn't know what to do. You should be happy that you can know this. So, but it's not like I'm going to, become a monk or a nun like you. But so like I'm not used but to. You'll be happier. I'll be happier, but I'm not used to living like that. I think I'm. But do you want to live happier? I would love to be happier, but everyone who want to live happier, then they need to practice Dhamma. That's all. So what you're saying is that even though I'm not used to that feeling, or I'm afraid of being, feeling impermanent, it's a good thing, and you're afraid towards this fact is the resistance from your ego. Oh, so this is a resistance from my ego about impermanence. It's a self-defense mechanism. But I don't know, like I don't know how to live with that feeling. Just simply live as a observer. Just observe. As the one who appreciates the life. Oh, so maybe I think I can start with just feeling more easy about myself and easy about everything that happens. Why can't we be content towards impermanence?
I don't know, like it's so unusual to me, so it kind of made me scared. The scare is in the mind, not in outside, not in the phenomena. So what you're saying is that I should be in that kind of feelings or states more often than get used to. Even the fear is impermanent. Okay. It is true in last moment, but not in this moment. Yeah. So okay. But I what? Yeah. So yeah. So yeah. That kind of got me confused, and like I don't know what to do. Like I don't know how to live my life anymore after feeling. Do you know it now? Do I know it now? No, not at all. But I think maybe I can start reliving my new life by just taking simply let go and being content to the Dhamma. So like is it like one example is that like I used to like computer playing video games when I was younger, and then like I no longer play video games because they don't like make me happy anymore. So but like I think when looking back, like I think I had a great time playing those games. So like is that kind of like accepting what happened, or I don't know, like what kind of if we see the suffering of delusion, then we will not appreciate playing video games. Okay. Right? Yeah, so but like the thing is that delusion is kind of suffering. We trying to deceive ourselves when we are playing the game, when we are living with in the relationship, when we are living in the politics. We are deceiving ourselves with delusion. So yeah, and in last word, yeah, so like the reason why I'm afraid was that I kind of like wanted to tell like I wanted to hear something from someone how to live, like so yeah, and it's so weird. Just feel the freedom of mind when it can when it is without ego. Such freedom is happiness. So there's nothing to be afraid about. So life will go on in a good way. Of course, afraid means there's still an ego. Okay. That means you forget the impermanence. Okay. Yeah. Translation. 제가 이제 뭐 최근에 이제 뭐 아프면서 집에 있으면서 이런저런 생각했는데 내가 이제 느끼는 느낌이나 뭐 정서나 생각이나 이런 게 너무 빨리 변하는 거예요. 그래서 이제 진짜 어떤 뭔가 그 꾸준하고 이제 일관적인 나라는 게 과연 있을까 싶을 정도로 정신이 하나도 없는 그런 계속해서 나는 엄청나게 변하고 있고 사람들에 대한 내 태도도 계속해서 변하고 있고 그래서 이것이 굉장히 두렵다. 도대체 이게 무상이라는 것 같은데 지금까지 나는 뭔가 확실하고 좀 더 이제 오랫동안 지속될 수 있는 무언가를 기반으로 나라는 것에 대해서 생각하고 어떻게 살아야겠다는 생각을 하고 살았는데 그게 없으면 난 어떻게 살아야 될지 이런 두려움이 막 갑자기 오는 거예요. 그래서 이제 아전이한테 얘기했더니 이제 그게 그 두려움 자체도 이제 무상하고 그 두려움이라는 것이 이제 당신의 자아가 그거를 반응하는 거다. 무상을 했을 때 두려움을 느낀다는 것이. 그래서 이제 하지만 이제 완전히 계속 그렇게 살아왔는데 다른 방식으로 사는 것 자체가 어떻게 살아야 할지 잘 모르겠고 그렇다고 하니까 이제 아전이가 뭐 큰 문제 없을 테니 이제 잘 걱정하지 않아도 된다라고 얘기했어요. Okay. 네. No more questions? 더 질문 없으신가요? Then see you next week. 네, 그럼 다음 주에 봅시다. 담배하고 마치겠습니다. 감사합니다. Maybe we can try to train some more translators, like number 7 and Minju. You can try to give them chance. So when Gang is sick or cannot come, then someone can replace you.
앞으로 그 앞으로 이제 제가 이제 그 아자님께서 이제 좀 더 이제 통역사들을 많이 훈련시켜서 제가 아프거나 못 올 때 대신할 수 있으면 좋겠습니다. But you need to study some Buddhist terms first, Pali terms. 하지만 이제 빨리어 공부를 조금 하셔야 될 겁니다. You can find it in Google. 구글에서 찾으시면 됩니다. Wikipedia. 위키피디아도 있습니다. Okay. Okay. 감사합니다. Thank you. Thank you. Bye. See you next week. Thank you. Bye. Organizer, bye. Bye. Bye bye. Thank you. cháu đưa em đi. 한 명씩 다 나오지?